Twan ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ good morning and welcome to the show Mr. Twan. Good morning, everyone. Good morning. So what is the interest rate for today? The rate has gone up today a lot. The rate has gone up a lot today because the producer price index had jumped. Uh, basically the cost to make the products, the cost to make goods have gone up, and that caused the interest rate to go up a lot today. For a good loan between 100 to 400 to from 300 to $510,000, 30-year fix. The rate with no point, no cost is 2.625%, 30-year fix. This is assume that you have 40% equity and you have excellent credit score. But the rate is 2.625, no cost for 30-year fix, and for 15-year fix, it's 2.375%. So once again, rate has gone up a little bit today, and it is 2.375 for 15-year fix and 2.625 for 30-year fix. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300,000 ਤੋਂ 510,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਆ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ no ਕਾਸਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 2.625 for 30 year 2.625 for 30 year ਤੇ 2.37 for 15 year 15 ਸਾਲ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20% ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 508 412 1313 ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ So, Mr. Thwan, how do you define good credit score? Good credit score is supposed to be 620 or higher. Sometimes lender give better rate if the credit score at 670. So the credit score range from 350 to 850. Most people will have credits between 600 and 800. And most people that have good credit score will have a credit of 720 or higher. So 720 is the mark. It's important threshold. You need to be at 720 to get good rate. If your score is under 720, your rate will get worse for sure. ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 850 ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ 600 ਤੋਂ 620 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਕੋਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਤੇ 720 ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ 720 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 720 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ as you mentioned that consumer price index gone up and the cost to make the goods that is also going up and how that is related to the interest rate and how come that interest rate is increased with the cost to making the goods? That is a very good question. So basically the
interest on the loan is affected by the inflation. You are the lender. You weigh money. You lend money. You want to make sure that when the borrower pay back the money, the value of the money is still good, still high. If the inflation is too high, then the value of the money will be less. So imagine you give someone $100,000. That $100,000 is enough to buy a house. But then you lend that money, you don't buy a house. 2 years later, the borrower pay back $100,000. But at that time, it costs you a lot more to buy a house. You cannot buy a house anymore. You cannot buy a car anymore because the value, the money, the value of money that you get back is less because of inflation. Inflation causes everything go up in price. The laptop, the TV, the computer, the car, the house, everything go up. The price gone up. So that $100,000 won't worth as much, and you cannot buy that the same. The purchasing power is less. So the inflation is really bad for lender. Lender know that. So if the inflation go up, the lender will say, hey, I will not stupid enough to lend you money, knowing that my value, the value of money go down. And I will lose money by lending you. And why would I lend if I lose money, or if I lose value? So what happened is the lender say, if you want to borrow, given the inflation has picked up, the inflation is higher now, I need to charge you higher interest rate. So that is why when the cost of producing the good go up, the price of the goods will go up, and therefore the interest rate will go up. ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਧਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ। $1,00,000 ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ $1,00,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ $1,00,000 ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ $1,00,000 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ $1,00,000 ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। TV, ਲੈਪਟਾਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ $1,00,000 ਜਾਂ $3,00,000 ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਾਇਰ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਦੇਊਗਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਖਾਨ, ਵੀਲ ਬੀ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।
दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ loanfactory.com ਤੋਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। Hi. Hi. So, Mr. Thon, we want to know about the no point and no cost. What does it mean? And the same question some people are asking again and again: should we pay upfront some payment and get the lower rate, or we should not pay anything upfront and then rate will be the higher? Which should be the choice? Yes, it's a good question. So it is a good question. So basically, when we refinance, we tell the lender, "Hello, can you still see me?" Yeah. Okay. When we refinance, we can pick a lender that we can pick a lender, of course, and then we can pick the interest rate that we want. Just like when you go to the restaurant, you can pick a menu, an item, and every menu has a price. So when you refinance, the lender also give you a list of choices you can pick. You can pick a low rate or high rate. And of course, when you want low rate, you have to pay the lender money. And we call that points. We pay the lender points so that you can get lower rate. Some people use the word we buy down the rate. We pay money to get lower rate. We pay upfront some money to get lower rate and save money in the future. Some people prefer to take higher rate so that the lender will give us money. And with the money, with the credit from the lender, we can use it to pay for all the closing costs. And it is our choice. This is the borrower choice to decide what rate they want. So if you think that the market rate will continue to drop, then you should not buy down the rate. You should refinance and pay no closing costs so that in the future, when rate drop again, you can refinance again and save money. But if you think that the rate will go up and never go down this low again, then you should pay some money and get even lower rate so that you save more money. Let's say you pay $1,000, you get a lower rate, you can recoup that $1,000 in 3 years, 4 years. And the loan term is 30 years. So you pay something upfront, you gamble, you pay something upfront to buy out a rate, and after 3-4 years you recover that that point, that money, and then after that you start saving money. So it's up to you to decide. It's up to you to think that the rate will go up or go down, so that you will decide whether you want to buy down the rate or not. So yeah, there's no right or wrong answer here. And when we refinance, lender normally give us some credit to pay for closing costs. So when you do a refinance, two things you need to know: the loan amount and the closing cost. What is the rate? The rate and the cost. What is the rate that I will get? And is there any closing cost associated with it? We should avoid looking at the APR. APR is very misleading. And now we'll explain to you after you translate. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਫਰੰਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। APR ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ APR ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਿਸਲੀਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। So, Mr. Than, how will you define APR and how this is misleading? Yes, it is misleading because lender use APR to trick you. So when the lowest APR to attract you, to invite you to apply, and that is true. They have the lowest rate, the lowest APR, but when we talk about rate and APR, it's only half of the picture. It's only half of the story. If you only listen to half of the story and you decide, that is a mistake. For example, let's say the market rate is 2.5, no point, no cost. The lender will advertise that they have 2% and APR 2.25%. So their rate is a lot lower than the market rate. But then when you call them, when you apply, they will say, oh, that rate will have a cost of $20,000. If you want a super low rate, they will find a way to explain to you and get you apply, and at the end you pay a little bit higher than the market rate. The reason is APR is calculated using the rate and the cost together, and the cost is spread over 30 years. So if the closing cost $20,000, it's a lot of money, right? But if we spread it out to 30 years, then it becomes so small, and it's only add a little bit to the rate. So at the end, the rate is low, APR is low, and you think it's a good deal until you they will tell you the closing cost, and then you will realize that it's not even applicable. The cost is too high. For sure, you're not gonna pick it. You're not gonna use it. So that's why my advice is do not use APR. Use it. Always look at the rate and the cost. That is what matter. The rate determines the interest that you pay every month for the next 30 years. So the rate is super important. And the cost is also important. It affects your money, right? You have to pay anything to refinance. And how much is it? So it's all come down to the rate and the cost. And do not look at the APR. ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ APR ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ APR ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ APR ਬਹੁਤ ਲੋ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੌਰਗੇਜ 30 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ APR ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ APR ਨਾਲੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੂਗਾ। So, Mr. Thon, here is another question. Suppose we encourage a lot of people to go for the refinance for the lower rates and everything. Suppose a person has he has the mortgage for 30 years and he paid for say 5-10 years, and now 20-year time or 25-year time is there, and he then goes for the refinancing again for the 30-year. So he's in even with the lower rate,
In fact, he's paying the more, don't you think? Yes, that is correct. He's paying more if he refinanced to get a lower rate, but he at the same time drag out the loan to another 30 years. When you drag out the loan for so long, you keep paying interest for so long, and that is not good, right? As long as you owe people money, you have to pay interest, and that is not good. So the key here is you need to refinance the value. You pay less in interest. At the same time, you should not drag it. You should not go with a new 30-year fix. My advice is to keep the same term. Let's say you have 25 years left, you should refinance with a 25 years or 20 years. Right now, since the rate is so low, most people refinance for a shorter period. Let's say if you have 25 years left, you should go with 20 years. The reason is because the rate is lower, it helps you. So instead of 25 years, you refinance, you pay the same amount, but you cut down the time it takes to pay off the loan. So my advice is to refinance, but keep the term the same or shorter. And here's a caller with us. Ashkal ji. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਕਰਨ ਜੀ जी जी ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ जी जी ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋ ਕੋਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2,500-3,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣਾ ਫਾਇਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਨਾ जी ਅਸੀਂ 2,500-3,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਸਟ ਦੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਾ जी जी ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਦਲੇ जी जरूर मैं हुणी पुछदा जी So Mr. Thorn, is the same question again. Should we pay upfront some amount to get the lower rate, or should we get the higher rate? So his question is that if I pay today, say 500,000 or some amount upfront to get the lower rate, and after 6 months or 1 year, then the rate is again becomes more lower than today, and so what about that 5,000 I paid to get the lower rate? So is this the wastage of money, and that means we should go with the higher rate and we shouldn't pay upfront anything? A good question. It is very good question, and we have to decide this ourselves. When you choose a lower rate and pay point to the lender, you make a bet. You gamble. You bet that the rate will go up in the future, and you will save a lot of money by buying down the rate. So obviously you make a bet. You pay 5,000 upfront. You expect that the future will be good. The future is that rate will go up, and you will save a lot of money by having lower rate than most people out there. But then the reality came a few months later, rate dropped more, and it turned out that your rate is not as good anymore. So you make a wrong bet and you lose. And that is obvious. You have to accept that. You have to accept that fact. You bet, you gamble, and you lose. And that is why you have to decide whether you want to gamble or not when you lock the rate. You want to pay money to get lower rate or not. It is your choice. And when you gamble, you should expect
And if you lose, then you don't worry, you walk away. What can you do? There's nothing you can do. You lose. So that's why it's important when you lock the rate, you know your choice. You know that how much it costs to buy down the rate. And if the amount is not too bad, you should do it. If the amount is expensive, don't do it. And you also need to consider the future. If you think that rate will go up, then you should gamble. If you think that rate might go down, then don't gamble. If you don't know, if you have no idea the rate will go up or go down, then don't gamble, because you don't know. If you don't know, then don't gamble. So that is what's going on. Every day we make bet, we gamble every day. And if we make the wrong decision, then that's it. Accept it and move on. ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੂਆ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ $5,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੇਟ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੇਟ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਫਰੰਟ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਰੀਫਾਈਨ 30 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਰਗੇਜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰਮ ਵਧਾਓ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ 25 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ 25 ਲਈ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਕਰਾਓ, 15 ਲਈ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਐਨੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦ ਲਿਸਨਰਸ? So the rate has gone up today, and I hope that most of have already refinanced and saved money, locked in the rate already. If you have not done so, please get ready and get going, because we don't know the future. Rate might go up or go down. We don't know, but this is saving, and it doesn't cost you any money. So my advice is to spend some time, not a lot of time, 5 minutes at loanfactory.com. Spend 5 minutes, fill out the application. Then after you send all the document to us, we will send your loan to the lender, and we can lock the rate anytime after that. We can wait for rate to drop and lock. So we should prepare and refinance so that we can save money. That is my advice for you. This is so important right now during COVID-19. We need to save money as much as possible, and refinancing is the best way to save money. You save a lot of money, $50,000, $100,000 easily if you do things correctly. Thank you very much, Mr. Thon. Thank you. Thank you. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ $50,000 ਲੱਖ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ। loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408-444-9999।